Hello everyone, I hope you are doing well, right? So after a long gap we are meeting today and we shall see some few important facts with respect to environment and ecology in today's class, right? Let's discuss. The first term we are going to discuss today is IAS, right? It is invasive alien species, right? Invasive alien species. So what is it அப்படின்னா இது வந்து நான் நேட்டிவ் அனிமலாக இருக்கலாம், இல்லை அது ஒரு பிளான்ட்டாக இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ அது வந்து அதோட நேட்டிவான நேச்சரான, அதாவது அது எங்கே இருக்கணுமோ அங்கே இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து வளருது இருக்குது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ், ரைட்? த டேர்ம் ஏலியன் ரெஃபர்ஸ் ஹியர். நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இப்போ எர்த்தில் இல்லாத வேறு ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா we are referring those organism as alien, ரைட்? சிமிலர்லி இந்த ஐஏஎஸ்ங்கிற இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதோடைய நேட்டிவான இடத்த விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துல வந்து அது இருக்கிறதா வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ், ரைட்? த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் இட் இஸ் நான் நேட்டிவ், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இட் மஸ்ட் ஹாவ் ஹை ரீப்ரொடக்ஷன் எபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ அது வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஹையான ரீப்ரொடக்ஷன் எபிலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா இட் கேன் ஏபிள் டு ஸ்ப்ரெட் இட்ஸ் பாப்புலேஷன் ஆர் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் பாப்புலேஷன், ரைட்? அண்ட் அதே மாதிரி இட் மஸ்ட் ஹாவ் ஹை சர்வைவிங் எபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ அதுக்கான சர்வைவிங் எபிலிட்டியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும். எதுக்காக அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு கம்பீட் வித் அ நேட்டிவ், ரைட்? ஸோ அங்கே நேட்டிவ் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ கம்பீட் வித் எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ். எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ்ங்கிறது என்னங்கிறது இன்னைக்கான கிளாஸில் பார்த்துடலாம், ரைட்? எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ்ங்கிறது வந்து நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ், அதே ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ். ஸோ இந்த இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ்க்கு வந்து அதிகமான ரிப்ரொடக்ஷன் எபிலிட்டியும் சர்வைவிங் எபிலிட்டியும் பெட்டராக இருக்கும்போது இட் கேன் ஏபிள் டு கம்பீட் வித் தி எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ், ரைட்? ஸோ ஓவர் தி டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவர் டைம் it outnumber and remove the endemic species. ஆல்ரெடி அங்கே நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க அதிகப்படியான ரிப்ரொடக்ஷன் எபிலிட்டி இருக்கிறதுனாலையும் சர்வைவிங் எபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் ஓவர் தி டைமில் இட் கேன் இந்த இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் கேன் அவுட் நம்பர் அண்ட் ரிமூவ் தி எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ். அவுட் நம்பர் இன் த சென்ஸ் எண்டமிக் ஸ்பீசிஸை விட அதிகப்படியான அளவுக்கு நமக்கு இந்த இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும், ரைட்? Now let's write few example with respect to invasive alien species, right? The examples are Andaman and Nicobar இருக்கக்கூடிய African apple snail, right? You can Google these images, right? இதோட native வந்து it is not Andaman and Nicobar, but it has been migrated, it has been here, so it is an invasive alien species, right? And second example is Lantana camera, and third one is eucalyptus. It is not a native species, right? So it is an invasive alien species here. And next one is desert locust, right? And next you can write is water hyacinth and African snailfish and catfish. African snailfish catfish, right? So these are the few examples of invasive alien species, right? Now let's move into the next term, endemic species, right? What is endemic species அப்படின்னா found in a particular place. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் வந்து இந்த ஸ்பீசிஸை நம்மளால பார்க்க முடியும், right? Found in a particular place. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து flying squirrel. We can see this flying squirrel in Namdapha National Park. It is in Arunachal Pradesh. Right? And next is lion-tailed macaque, which is in Nilgiri Biosphere Reserve. Right?
see, you can pass here and you can write these things, right? So this is with respect to endemic species. ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா endemic species னு சொல்றோம். Examples are flying squirrel, which is found in Namdapha National Park, Arunachal Pradesh, and next is lion-tailed macaque. It is in Nilgiri Biosphere Reserve, right? Now, next thing is that flagship species. Right, so you can tell us it is a symbol of habitat. இப்போ வந்து ஒரு ரீஜியன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் இல்லை ஒரு அம்பாசிடர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ரைட் அஸ் அம்பாசிடர் ஆர் சிம்பிள் ஆஃப் ஹேபிட்டாட். அந்த வாழ்விடத்துக்கே வந்து இதுதான் ஒரு சிம்பிளாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் இஸ் எலிஃபண்ட், டைகர், leopard. Right, next is sentinel species, right? It is quite interesting. Sentinel species, what is it abdina? It represents the environmental condition of atmosphere or water, right? For example, இப்போ வந்து ஃப்ராக் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, இப்போ அந்த வாட்டரோட குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் மாறுது அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் லிவிங் அப்படின்னா இட் வில் பி டைங், ரைட்? ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா லைக் இட் ரெப்ரசன்ஸ் தட் சம்திங் இஸ் நாட் குட் தேர், ரைட்? இட் நீட்ஸ் சம் அட்டென்ஷன்ங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ the species which represents or which shows the environmental condition of the atmosphere or the habitat, then it is called as sentinel species, right? அதே மாதிரி லிக்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இட் வில் பி சேஞ்சிங் கலர் இஃப் தெர் இஸ் so much of pollution அப்படின்னா லிக்கன்ஸ் will be changing into blue color, right? So லிக்கன்ஸ், frog and fish, right? These are the examples for sentinel species, right? We have discussed invasive alien species and endemic species, flagship species and the sentinel species. And this sentinel species is also called as indicator species. So it indicates the condition of the environment, right? So it is also called as indicator species, right? Next, there is only one thing left out, that is keystone species, right? What is keystone species abdina? It is important, it plays important role in the functioning of ecosystem, right? And so for example இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் it helps everything in the environment in a proper way, right? For example bat, bees, sea otters இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயத்தோட பாப்புலேஷன் இருக்கு இல்லையா, மற்ற ஸ்பீசிஸோட பாப்புலேஷன் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கீஸ்டோன் ஸ்பீசிஸ், ரைட்? ஸோ இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி ஈகோசிஸ்டம். ஒரு ஈகோசிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கீஸ்டோன் ஸ்பீசிஸ், ரைட்? இதே இது சென்டினல் ஸ்பீசிஸ்ங்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சென்டினல் ஸ்பீசிஸ், ரைட்? Now we are going to focus on biodiversity conservation, right? So there are many points to write today. Be ready, right? So the heading here is biodiversity conservation. பயோடைவர்சிட்டிங்கிறது என்ன நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கான கிளாஸில் இதை எப்படி நம்ம கன்சர்வ் பண்ண போகிறோம், இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to write few things with respect to international conservation, ரைட்? ஸோ வேர்ல்டு வைடில் எல்லா கண்ட்ரீஸும் மேக்ஸிமம் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் கன்சர்வேஷன் மெஷர்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், ரைட்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் UNCBD, ரைட்? ஸோ UNCBD, யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் biodiversity. ஸோ இதுக்கு கீழே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா கார்டிஜினா ப்ரோட்டோகால்,
and next thing is that Nagoya Protocol. Next thing is that Aichi biodiversity target. Right, we'll be discussing this later, or else you can search these words, right? So Aichi biodiversity target, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு UNCBD கீழ வருது, right? And next thing is that CMS, right? So second one is Convention on Migratory Birds or Species. It is also called as Bond Convention. So இதில் யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸு, ஃபிஷ்ஷு, அனிமல்ஸ், ரைட்? அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சைட்ஸ். கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் trade on endangered species. Right, and fourth one is UNESCO. So இவங்களுக்கு கீழ Man and Biosphere Reserve, Man and Biosphere Program, right? It is on 1971. இதுக்கு கீழே தான் வந்து நம்ம பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் எல்லாமே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது, ரைட்? வில் பி டிஸ்கஸிங் தோஸ். பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் வந்து இதுக்கு கீழே தான், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் யுனெஸ்கோவுடைய வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ். And next thing is that fifth one, that is biodiversity hotspots. Right, so we have discussed 5 things. Convention on Biodiversity, CMS, that is Convention on Migratory Species, and CITES, Convention on International Trade on Endangered Species. Next is UNESCO. UNESCO Kikila Man and Biosphere Program in 1971. UNESCO's World Heritage Sites, அதுக்கப்புறம் Biodiversity Hotspots, which is the 5th one, right? Next we shall write few NGOs, which is international NGOs, which focuses on biodiversity conservation, right? Now, international NGOs. The full form of NGOs is non-governmental organization, right? The first is IUCN. What is IUCN அப்படின்னா International Union for Conservation of Nature. Right, so this is IUCN. இது வந்து 1948. இவங்களுக்கு கீழே வந்து ரெட் புக் டேட்டா புக்னு ஒன்று உண்டு, ரைட்? ஸோ அதில் தான் அந்த endangered species, vulnerable species, extinct species இந்த மாதிரிலாம் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. வில் பி டிஸ்கஸிங் தோஸ், ரைட்? செகண்ட் ஒன் இஸ் WWF, which is Worldwide Fund for Nature, right? So Worldwide Fund for Nature. Next there is another thing, which is the third one, that is traffic. Traffic ஓட full form என்ன அப்படின்னா Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce, right? So traffic ங்கிறது வந்து Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce, right? So இது என்னது அப்படின்னா it is a wildlife trade monitoring network, right? Is wildlife trade monitoring network,
ரைட். ஸோ இது வந்து WWFும் IUCNும் சேர்ந்து எடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாயிண்ட் இனிஷியேட்டிவ். எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனாவுடைய ட்ரேட் இருக்கும் இல்லையா, இல்லீகல் ட்ரேடிங், இதை வந்து கர்வ் பண்ணுறதுக்காண்டியும் இதை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காண்டியும் கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த டிராஃபிக். ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் NGOs. Now we shall focus on national measures. Right. I'm just giving the words, you need to work on this. Right. National measures. So national measures la first head enna appadina legislature or legislative measures. First one is WPA, Wildlife Protection Act. (1972). Right. Next is Environmental Protection Act, that is EPA, 1986. Next is BDA, Biological Diversity Act, that is BDA, 2002. Right. So Wildlife Protection Act 1972, EPA 1986 and the BDA 2002. இது வந்து இது மூணுமே வந்து legislative national measures கீழ legislative measures. Next is statutory bodies, which focuses on biological diversity or biodiversity. This is statutory bodies which focuses on biodiversity convention, right? Sorry, biodiversity conservation. The first one is National Tiger Conservation Authority, right? The second one is National Board for or Board on Wildlife. Third one is Central Zoological Board. It is CZB, right? And fourth one is Wildlife Crime Control Board. And fifth one is National Biodiversity Authority. And sixth one is EIA, that is Environmental Impact Assessment, right? So the RMA வந்து it is the statutory body, and you can write a few plans, right, with respect to biological diversity or biodiversity, right? So various plans. First one is NWAP, National Wildlife Action Plan. It is on 1983, right? So National Wildlife Action Plan. Just Google it and write 2 to 3 words in your notes, right? 3 sentences about avangaloda vision and mission and adu mattum once read panikonga, it is more than enough, right? And there are some project, adu vandha or species recover pandradhukaga edukakodiya project, species recovery project. It is Project Tiger, Project Elephant, இது எல்லாமே வந்து it will be coming under this, right? So these are the things with respect to biological diversity-ல அதை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Among those few important points will be discussed now, right? The first thing is that UNESCO's Man and Biosphere Program. UNESCO's Man and Biosphere Program. So இது எப்போ லான்ச் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா 1971ல் it has been launched. And இது எதுக்காக அப்படின்னா in order to upbring or bring the effective relationship between man and environment, right? So மேனுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு எஃபெக்டிவான ரிலேஷன்ஷிப் வேணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் வந்து this UNESCO's Man and Biosphere Program, right? So இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, ரைட்? ஸோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். வாட் இஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லார்ஜ் டெரஸ்ட்ரியல் ஏரியா. கைண்ட்லி ரைட் திஸ் டவுன். large terrestrial area both on land and water or land and ocean, having significant biodiversity, value and needs conservation,
ரைட். ஸோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு பெரிய ஏரியாவாக இருக்கணும். எய்தர் இட் கேன் பி ஆன் லேண்ட் ஆர் ஓஷன், ரைட். ஆனால் அங்கே வந்து அதுக்கான சிக்னிஃபிகண்ட்டான பயோடைவர்சிட்டி வேல்யூ இருக்கணும், நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் அங்கே இருக்கணும். அதே மாதிரி இட் மஸ்ட் நீட் த கன்சர்வேஷன், ரைட். அண்ட் இந்த எம்ஏபி இருக்கு இல்லையா, மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம், ரைட். ஸோ இதுக்கான சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம், ரைட். ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் Man and Biosphere Reserve. First one வந்து conservations of biodiversity. Second one is logistic support. Third one is development of the area. So this is the function of மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம், ரைட். ஸோ வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டியை கன்சர்வ் பண்ணுறது, லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் கொடுக்குறது, அதே மாதிரி அந்த ஏரியா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணுறது, ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ். ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரீஜன் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோர். திஸ் இஸ் பஃபர் and this is transition, right. So now you can write this thing. core எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க எதெல்லாம் அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா nothing is allowed, no activities allowed. Next thing is that most of the activities either prohibited or regulated. இதே இது அது அந்த ஏரியா வந்து ஒரு நேஷ்னல் பார்க்காக வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க, டெசிக்னேட் பண்ணிட்டாங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொஹிபிட் பண்ணிடுவாங்க, எதுவுமே இருக்காது. இதே இது அது ஒரு வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி அப்படின்னா இட் இஸ் ரெகுலேட்டட், ரைட். ஸோ யூ கேன் ரைட் அஸ் இஃப் இட் இஸ் அனௌன்ஸ்ட் ஆர் டெசிக்னேட்டட் அஸ் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்னா completely prohibited. இதே இது if it is a wildlife sanctuary அப்படின்னா then it is regulated, அதாவது சில activities வந்து it is regulated, right. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அதிகப்படியான எண்டமிக் பாப்புலேஷன் வந்து இருக்கும். வாட் இஸ் எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து we are called it as endemic species. பட் இந்த கோர் ரீஜியனில் வந்து நமக்கு இந்த எண்டமிக் ஸ்பீசிஸோட எண்டமிக் ஸ்பீசிஸோட குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல, ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் பஃபர் ஏரியா, ரைட். ஸோ பஃபர் ஏரியாவில் என்னெல்லாம் அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். பஃபர் ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் லைக் கோர் ஏரியாவுக்கு அடிஷ்னல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக இருக்கிறதா வந்து பஃபர் ஏரியா, ரைட். ஸோ டு கிவ் அடிஷ்னல் ப்ரொடெக்ஷன் டு கோர் ஏரியா, ரைட். ஸோ இது வந்து இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செட்டில்மெண்ட் இஸ் ரெகுலேட்டட். அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்டல் வந்து கிரேஸ் பண்ணலாம் இந்த பஃபர் ஏரியாவில், லைக் ஆடு மாடு மேய்க்கலாம். அதே மாதிரி R&D, தட் இஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து அந்த இடத்துல பண்ணலாம், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் எ பஃபர் ஏரியா. இதே டிரான்சிஷன் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து இந்த இடத்துல தான் அலோவ் பண்ணிடுவாங்க, ரைட். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வந்து இட் இஸ் அண்டர் யுனெஸ்கோஸ் மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம், ரைட். ஸோ அது வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பயோடைவர்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் வந்து they'll be announcing this பயோஸ்பியர் ரிசர்வ், ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் இதில் டோட்டலாக வந்து 18 வந்து சொல்லியிருக்காங்க, ரைட். இந்தியன் கவர்மெண்ட் தட் இஸ் 18 biosphere reserve which has been designated as biosphere reserve by Indian government. அதில் 12 வந்து it is included in the world network of biosphere reserve. இதே இது மீதி இருக்கக்கூடிய 6 வந்து it is not included, right. So I can list down and if you want you can write, right. So they are Great Nicobar Biosphere Reserve, Great Nicobar Biosphere Reserve. Second is Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Third one is Agasthiyamalai Biosphere Reserve. Fourth one is Nilgiri Biosphere Reserve. Next is Seshachalam Hill Biosphere Reserve. Sixth one is Simlipal, Odisha. Seventh one is Sundarbans, West Bengal. Eighth one is Nok Creek, Meghalaya. Ninth one is Manas, Assam. 10th one is Diham Dibang, Arunachal Pradesh. 11th one is Dibru Saikova, Assam.
and 12th one is Kanchenjunga Sikkim, and 13th one is Nandi Devi Uttarakhand, 14th one is Coal Desert which is in Himachal Pradesh, 15th one is Rann of Kutch Gujarat, 16th is Panna Madhya Pradesh, next 17th one is Achanmarg Amarkantak Biosphere Reserve which is in Chhattisgarh Madhya Pradesh, and 18th one is Panchmarhi which is in Madhya Pradesh. Right, so first declare pannadhu vandu Nilgiri, and there are few points we need to discuss, right, which is biodiversity hotspots. It will be dealt in your next class, right? That's it. Thank you.